Before I explain to you about the question for final exam, I want to introduce myself. My name is Septinur Aulia Darmatia. I'm from TI 42 International. Question number 3. Okay, this is the question. A study is conducted to determine if there is relationship between sex and social class. The cross-classification table with 600 respondents is present in table 3 below. This is the table 3 about cross-tabulation between sex and social class. Use the chi-square test to determine if variable sex of respondent and social class of respondent are related of each other. Use a 5% level of significance. Okay guys, actually I have finished work the question number 3 on paper, but now I will explain to you talk the PowerPoint because I want to make you more easier to understand my explanation. Okay, I will tell you the step in number 3. For the question, we know that the number of samples is 600 and for alpha is equal 5% or 0.05. And this is the contingency table. There are sex and social class. And we ask to determine if variable sex of respondent and social class of respondent are related of each other. So, the first step is we determine H0, or sex and social class is independent. The second is H1, sex and social class is dependent. Based on the question, the alpha is 0.05. And the next is test of statistic. We use independent test with chi-square. And the next, we can get the critical value of chi-square with V equal 2 minus 1. 2 is get from the amount of male and female. There are 2 sex. For the 4 minus 1, 4 is the amount of social class. There are 4 social class. So we got the result 3. And then we can search on the chi-square table. Degree of freedom is 3 and we use the alpha is 0.05. So we got the result 7.815 or 7.82. So the next is this is the table of frequency. We change the sex is X and the social class is Y. Then we can calculating frequency of expectation. This is the equation. Okay, I will explain in bahasa. Jadi ini adalah rumus untuk mencari ekspektasi. Kita akan mencari ekspektasi untuk mengisi kolom-kolom berikut ini. Yang pertama adalah kolom pertama, baris pertama adalah NI, yaitu jumlah pada kolom A di tabel frekuensi adalah 65 dikali jumlah pada male adalah 300 dibagi dengan jumlah seluruhnya yaitu 600, maka didapat hasilnya 32,5. Begitu juga dengan kolom selanjutnya yaitu baris 2 kolom 1 32,5 dan seterusnya untuk mengisi tabel expected tabel ini. Oke, dan selanjutnya untuk mencari jumlah X kuadrat, ini adalah equationnya, and OIJ is the value of each cell is a combination of row and column, and
EIJ is expectation frequency of row and column combination. Oke, ini adalah equation-nya. Ini adalah calculation dari semua yang ada pada expected tabel. Itu 35. 35 didapat dari frekuensi tabel di mail pada A. Minus 32,5 ini didapat dari expected tabel. Lalu dikuadratkan dibagi dengan 32,5. Didapat dari expected tabel dan seterusnya. Maka didapat hasil 6,34. Lalu kita akan membuat tabel chi-square. Nilai-nilai yang ada pada tabel chi-square ini kita dapatkan dari nilai-nilai yang kita hitung pada sebelumnya. Misal tabel 1 atau tabel A, kolom 1, baris 1. Maka kita menghitungnya yang ini. Nanti hasil dari ini yaitu 0,19 kita masukkan ke dalam kolom yang ini. Dan seterusnya, maka didapat sum dari semuanya adalah 6,33. Okay, the next is decision rule. Reject H0 if critical value of chi-square bigger than equal 7.82. So we got the conclusion is accept H1 because 6.33 bigger than 7.82. Thus, at the 5% level based on the sample data obtained, there is not enough evidence to state that the sex of respondent and social class are dependent or significantly associated. Okay, I think enough for my explanation question number 3. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.